Hi guys, welcome back to the Loknath Lectures YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about NLP and CLP introduction. So NLP stands for Natural Language Processing and CLP stands for Computational Language Processing. So these both concepts we are introducing in this video. So we are completely discuss about this NLP and CLP in a four main concepts. So that main four concepts we are listing here. So first thing, what is NLP? So natural language processing ante ఏమిటి? And next, what is CLP like computational language processing ante ఏమిటి? And next, NLP and CLP, same or different? So both of the concepts are same or different concepts, or will have the any variation? So we are discussed. And why should we need to learn and study NLP and CLP? సో మనం ఎందుకు ఈ ఎన్ఎల్పి అండ్ సిఎల్పి కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఎందుకు చదవాలి? సో దిస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో. డోంట్ వరీ గైస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ క్లియర్లీ ఇన్ డీటెయిల్ విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. So first thing, what is NLP? So what is NLP? NLP stands for natural language processing. Okay, but so let us understand the what is NLP. So natural language processing is a branch of artificial intelligence. Actually, NLP అనేది completely related to the AI. It's completely branch of AI. So mainly this language like NLP processing subject we are using to understand the computers. Like computers are understand the human languages. Okay, this language used for computers understand the human languages. Like natural languages means like English, Telugu, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Tamil. So any languages. Okay, so the human languages are able to understand the computers with the using of natural language processing. Okay, here the definition, if you guys are observing and read. So, natural language processing is a branch of artificial intelligence that enables computers to understand, interpret, process, and generate human languages. So, like English, Telugu, Hindi, and in a meaningful way. In a meaningful, like understandable way. So, actually, the computers or the machines are understanding only the binary language like mission languages, zeros and ones language, but humans are using the natural languages. So humans are using natural languages means like Telugu gani, like Tamil bhasha gani, Hindi bhasha gani, English bhasha gani. So ilaka natural languages అనేవి humans యూజ్ చేస్తారు. బట్ ద కంప్యూటర్స్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజెస్, జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే కంప్యూటర్స్కి అర్థమవుతుంది. బట్ దిస్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ద కంప్యూటర్స్. సో ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ కూడా కంప్యూటర్స్ అర్థం చేసుకుంటాయి. ఎలాగ అర్థం చేసుకుంటాయి? బై ద డూయింగ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో దిస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఎన్ఎల్పి యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ హ్యూమన్స్ అండ్ మిషన్స్. సో ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది హ్యూమన్స్కి అండ్ కంప్యూటర్స్కి లైక్ మిషన్స్కి మధ్య ప్రాసెస్ చేస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ ఫిగర్‌లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్నాడు. ఇక్కడ లైక్ రోబోటిక్ ఉందనుకోండి, లైక్ కంప్యూటర్ ఆర్ మిషన్. సో దిస్ హ్యూమన్ ఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ టు దిస్ మిషన్. ఓకే. సో వెనెవర్ దిస్ పర్సన్ ఆర్ టెల్లింగ్ ఆర్ స్పోక్ విత్ దిస్ మిషన్ ఆర్ giving any text or telling something else to this computer or robot, so this mission cannot able to understand the directly. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళో, ఒక సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళో, లైక్ డెస్క్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళో, సో నాకు ఈ వర్క్ చేసి పెట్టు, లైక్ ప్లీజ్ డూ దిస్ వర్క్ అని నేను చెప్తానే, సో వెంటనే ఆ వర్క్ చేయలేదు అది. సో మనం చెప్పింది ఆ కంప్యూటర్కి రీచ్ అవ్వాలి. ఆ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోబో మూవీ చూసి ఉంటారు. సో చిట్టి అని రోబో ఉంటుంది కదా, లైక్ రజనీకాంత్ ఏదైతే చెప్తాడో ఆ రోబో అప్పుడు ఆ చెప్పిన సెంటెన్సెస్ని, లైక్ ఆ చెప్పిన వర్డ్స్ని రిసీవ్ చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో
ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో అది డైరెక్ట్గా ఈ మిషన్కి అనేది అండర్స్టాండ్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ ద హ్యూమన్ అండ్ మిషన్ దెర్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, సో the computers can understand this humans language, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తమిళ్, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కావచ్చు. ఈ లాంగ్వేజెస్ని కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మనకు రిటర్న్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, లైక్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది, లైక్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ ఎన్ఎల్పి లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, లైక్ ప్రాసెస్ చేయడానికి హ్యూమన్కి అండ్ మిషన్కి మధ్య. సో here what it does, like NLP what it does, so NLP did like understand the text and speech. So whenever we are giving some text to the computer, so the natural language processing understand the text used for understand the text and speech. And second thing, interpret meaning of sentences. So whenever we are giving some text or information, ఏదైనా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్కి డైరెక్ట్గా అర్థం అవ్వదు. బట్ డైరెక్ట్గా అర్థం అవ్వక ముందు ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ ఇంటర్ప్రిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఆ సెంటెన్స్ని స్ప్లిట్ చేసి వర్డ్, సో ఈచ్ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ అండ్ సెంటెన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ని అండర్స్టాండ్ చేస్తుంది, లైక్ అనలైజ్. It will be understanding and analyzing the process it, do the and share it to the computer. So then computer will be understanding what it is and can give the response to the user or like human being. So here, if you guys are observing, generates like as a humans like response. So for example ఏంటంటే దీనికి నేను ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఆపోజిట్ పర్సన్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఈ వర్క్ చేయి, లేకపోతే నువ్వు చదువుకో, లేకపోతే నువ్వు లంచ్ చేయి, లేకపోతే నువ్వు రన్ చేయి, లేకపోతే నువ్వు కూర్చో, ఇలాగా చెప్తాం, ఒక యాక్షన్ చెప్తాం. మనం ఒక ఒక ఆపోజిట్ పర్సన్కి మనం ఒక టాస్క్ ఇస్తాం. దెన్ దట్ ఆపోజిట్ పర్సన్ టాస్క్ will do that task. So like that, computers can also do the action or perform the operations, but not directly. For example, humans అనే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పంగానే ఆ టాస్క్ అనేది కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ పర్ఫామ్ అనేది చేయదు. ఓకే, హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు యూజ్ చేసే భాష న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది మిషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ హ్యూమన్స్కి అండ్ మిషన్స్కి మధ్య ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్, సో వాయిస్ అసిస్టెంట్స్, సిరి, అలెక్సా, గూగుల్ అసిస్టెంట్స్, అండ్ ట్రాన్స్లేషన్స్, గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్, అండ్ చాట్ బోట్స్. So these are the examples for NLP. So if you guys are observing, these are all the things you guys are already used. I mean, used in a real time or in a today's real world. So most of the people are using Siri, Alexa, Google Assistants, and Google Translator and customer chat bots like support bots. So for example, if you guys are observing like Google Assistants, so if we are telling something else in front of the Google Assistant, so that voice assistant will receive our speech and it will be make in a sentence formation, then understand what we are telling to the computer or machine. So then it will give the response within fraction of seconds by the understanding. So these all things will be happen by the using of natural language processing only. And next, translation, Google Translator. For example, if we are giving some text in Telugu or English or any something, okay, any language, we need to convert that text in English to Telugu, Telugu to Hindi, Hindi to Tamil. So we can translate the information from one language to another language. So the text we are converting from one language to another language. So chatbots. So for example, if you guys are facing some situations, few of the situations like customer care. So we are connecting with the customer care numbers or mails or somewhere else. So the customer chatbots will be connected to us by the online. So nobody will be there and gives a response to the customers. So there is a online chatbots will be there based upon our problem. So then it will be gives a response. For example, I have this problem, please do it. Then it will be gives a response to us like, so within short time I will complete it, please wait.
So please wait some time and I will do it later. So please wait. Like this, like that, it will gives a response to the human beings. So this is second one. So NLP is done, and this is the second one. What is CLP? CLP means like computational language processing. So it is also called like as a computational linguistic. So it's completely related to the computer science and linguistics. Linguistics means like language rules. So mainly the CLP language used for to understand the languages, the human languages. యాక్చువల్గా హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి లైక్ ఎలాగంటే గ్రామర్ కావని మీనింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే గ్రామర్ అవ్వచ్చు స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో మనం తెలుగునే చాలా రకాలుగా మాట్లాడతారు. ఒక ఒక మన ఏపీ స్టేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, తెలుగు భాషనే ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క డిస్టిక్లో ఒక్కొక్కలాగా మాట్లాడతారు. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో కొన్ని చోట్ల ఏమని అడుగుతారు, లైక్ తిన్నావా బాబు అని అడుగుతారు, కొన్ని చోట్ల తిన్నావరా అని అడుగుతారు, కొన్ని చోట్ల అన్నం తిన్నావా బాబు అని అడుగుతారు, కొన్ని చోట్ల బువ్వ తిన్నావా అంటారు. Like that, so the intention is same and the meaning is also same and understanding is also same, but there is a variation in between the grammar and structure. So the way of asking is different and the intention is same for all. Okay, like that, human languages are complicated. So either maybe grammar or meaning or structure. So these types of text are theoretical information we are having. So the CLP helps computers study and process these rules so they can understand the language more accurately. So ఈ CLP కాంపిటేషనల్ లింగ్విస్టిక్ అనేది ఏం చేస్తుంది? సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్స్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కేసెస్లో కంప్యూటర్స్కి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి అండ్ అక్యురేట్గా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో కొంచెం అర్థమయ్యి కొంచెం అర్థం కాకుండా కంప్యూటర్కి అర్థమైంది అనుకోండి. సో దెన్ ద కంప్యూటర్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ది 100% accurate response, 100% accurate result. So that's the reason CLP will helps to the computer to understand the language with the using of linguistic like language rules, understand and analyze, process the human languages. Okay, here if you guys are observing this figure, so here human being are speaking something else in front, something else. So this speech will be done here the computational language. Computational language means this complete speech will be formatted into in a structural manner with the using of rules and grammar and meaningful. Then it will be preparing one document format like in a meaningful structured manner. So this information will be understanding the computers by the using of natural language processing. So CLP, what it does, like it will be does like analyze the grammar and syntax and sentence structures and understand the meaning of words and sentences. For example, we are searching something else in a search engines like Google, Chrome, or Mozilla Firefox, any somewhere else. Okay, so while searching something else in a search bar, so the words and the sentences meaning will be understanding and gives a response or gives the information related to that. Okay, and helps computers generate correct and meaningful language. So for example, I'm asking something else in Telugu, so the computer can able to understand the Telugu with the using of natural language processing. So but it needs to give the 100% accurate the CLP required, like grammar rules are required, sentence formation is required and structure is required. Then it will be gives the 100% meaningful language or response to the humans. So here the few of the real world examples. So grammar checking tools and speech recognition systems. So grammar checking tools, if you guys are observing while typing something else, సో మీరు చాట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా, లైక్ వాట్సాప్లో చాట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ఓకే, వీఆర్ టైపింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. So that time there will be shown us in the below, like if we are typing something else in a grammatically mistakes, the words are wrong, we are typing something else like that. So it will be showing us, it will be correct, it will be showing us like the correct words. So it helps to us to do the chart in a better manner and the sentence formation in a better manner. So speech recognition systems.
So voice assistants. So when we are speaking in front of the voice assistants, Alexa, for example, speech recognition systems. Maybe you guys are already saw a reels in Instagrams. So మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ లో కొన్ని రీల్స్ చూసుంటారు. సో హాయ్ అలెక్సా ప్లీజ్ డూ దిస్, స్విచ్ ఆన్ ది ఫ్యాన్, స్విచ్ ఆఫ్ ది లైట్స్ అండ్ ప్లే ది మ్యూజిక్ సిరి. So these all things will be calling a person. So the person will get some problem with సో ఆ పర్సన్కి కొంచెం ఆమ్, కొంచెం వాయిస్ అనేది ప్రాబ్లం వచ్చిన, హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఏదో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినట్లు ఒక వీడియో చూసి ఉంటారు మీరు. సో అలాగా వాయిస్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు ఏంటి, సో ద అలెక్సా కెనాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పర్సన్ వర్డ్స్. సో ద ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ ద వర్డ్స్ విల్ బి కరెక్ట్లీ, దెన్ ద వాయిస్ రికగ్నిషన్ విల్ బి రిసీవింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్, దెన్ perform the action. Okay. So here, if you guys are observing, easy way to remember what is CLP and NLP. CLP, like computational language processing, focus on rules, structure, and understanding of language. So CLP అంటే ఏంటి, ఇది మెయిన్గా సో మనం ఏదైతే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఈ లాంగ్వేజెస్ ఏదైతే కంప్యూటర్కి ఇస్తున్నామో వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, రూల్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ బేస్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, మనం మాట్లాడే భాషలో ఉన్న రూల్స్ని, ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని కంప్యూటర్స్ అనేవి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో కంప్యూటర్స్ ఎప్పుడైతే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాయో అప్పుడు మాత్రమే మనకు 100% అక్యురేట్ రిజల్ట్ ఇవ్వగలవు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డన్ బై ది సిఎల్పి. NLP focus on practical use like chatbots, translations, and voice assistants. So this natural language processing we're completely using in chatbots, translations, and voice assistant process. సో ఈ ఎన్ఎల్పి అనేది ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేస్తాం, సిఎల్పి అనేది థియరేటికల్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో and the next concept is NLP and CLP. So NLP and CLP అనేవి both are same subject or both are same concepts or different subjects. So NLP and CLP both are డీల్ విత్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ ఓన్లీ. లైక్ ఏదైతే మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తున్నామో, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, ఈ లాంగ్వేజెస్ తోనే డీల్ చేస్తాయి ఎన్ఎల్పి కూడా, సిఎల్పి కూడా. బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ టు అండర్స్టాండ్, అనలైజ్ అండ్ జనరేట్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ బోత్ ఎన్ఎల్పి, సిఎల్పి అనేవి కంప్యూటర్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, అనలైజ్ చేయడానికి అండ్ మనకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ to the artificial intelligence and linguistics. So both are connected to the artificial intelligence only, AI only, and linguistic like rules. So but there is a few variations in between the functionality, like how they are different. So these are the differences between the NLP and CLP. CLP is completely related and focus on applications, and NLP is completely focused on rules and grammar, structure of language. So the NLP perform or approach practical, and CLP will approach like theoretical. So like NLP will be focused to build systems like chatbots, translators, voice assistants, and CLP will focus study language deeply to help computers to process it. So these are the variations in between the functionality and approaches or focus or goals in between this CLP and NLP. So these are all the things you guys are read it and understand can able to easily. So and remember these two lines of information. So CLP, how language work in computers, it will be focus, and NLP, making computers understand and talk like humans, and talk like humans. So on the fourth concept, why should we need to learn NLP and CLP? So మనం ఎందుకు NLPని CLPని చదవాలి, నేర్చుకోవాలి? So these are the uses or benefits for benefits by learning and by learning and studying of NLP and CLP. సో మనం ఎన్ఎల్పి అని సిఎల్పిని నేర్చుకోవడం వల్ల మనకేంటి యూజ్ అంటే, సో మనం మిషన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, లైక్ అలెక్సా కావచ్చు, వాయిస్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఇన్ అప్కమింగ్ టెక్నాలజీస్ టూల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి, బై ద లర్నింగ్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్పి, సిఎల్పి, సో ద హ్యూమన్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ ది computers, interconnected with the computers.
So automates language task. So for example, we are having the huge amount of text information. So that complete text we need to convert into one language to another language, and we need to create some summarization, like we need to do chatbots and email sorting efficiently. For example, so the spam mails you guys are observing, so the spam mails are not doing by the few of the persons, it will be done by the algorithms, it will be done by the rules, it will be done by the based on keywords. Okay, so there is no any person behind that spam mails. So real world applications, so by the using of NLP and CLP, we are having huge amount of applications in a today's real world, and in upcoming days is also will becomes the lot of applications. So related healthcare, finance, education and entertainment. So moreover, so there is a number of applications are available in a market in today's real world. So boost AIML skills by the learning of NLP and CLP subjects or concepts. We can improve our technological skills and related to AI and career opportunities by the improving of or learning of NLP, natural language processing or computational language processing. So machine learning algorithms and deep learning algorithms. So by the learning and increasing our skills or knowledge, then we can get a chance to like NLP engineer, AI engineers, and chatbot developers, data analysts, and there is a huge amount of vacancies are available in a market by the learning of the new technologies only. Okay, so thanks for watching our videos, guys. Please do subscribe and like and comment. So, and one more thing, I need to say, and I need to say something to you guys. So, anyone who ఎవరికైతే అర్థమైందో like ఈ complete, sorry, just a minute. So he completes NLP and CLP introduction on these four concepts. So what is NLP? What is CLP? NLP and CLP both are same or different? Why should we need to learn study NLP and CLP? These complete concepts who are understand and feel satisfied by the explaining of me. So ప్లీజ్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఏ కామెంట్ బాక్స్ లైక్. సో మీకు ఎవరైతే కంప్లీట్గా ఈ వీడియోని అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళు కామెంట్ లైక్ అని కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏదైనా మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో మీకు ఏదైనా ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయాలి అంటే మీరు లైక్ అని కామెంట్ చేస్తే నేను మీకు పీడిఎఫ్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో So this is the complete information. I will share it with you in a Word document on or PDF format too also. So one more time, thanks for watching. Please do subscribe and don't forget to subscribe Lokinath Lectures YouTube channel. Thank you. Thank you.